What's happening, wrestling fans, and Happy New Year, Happy 2021, everybody. We made it through 2020, and now we're turning a new chapter here in Premier Pro Wrestling, and it all kicked off this last Saturday night with PPW 331. We opened the evening. Oh, by the way, if you don't know me, my name is Justin Barlow, and joining me is Ventura. Hola mi gente, ¿cómo están? Feliz año nuevo. Esperemos que este año sea igual de gran que el año fue anterior y empezamos este fin de semana, este sábado, con PPW 331. We opened the evening with a tag team match. It was the #1 contenders for the World Tag Team Championships in Nuestra and Pancho. They took on the American Beard and Not Bad Chad, and Nuestra and Pancho were able to earn a little momentum heading into the World Tag Team Championship match later on with a victory over the Beard and Chad. Y empezamos la noche con una lucha de parejas y era Pancho y Iniestra contra American Beard y Not Bad Chad, y en esa fueron triunfantes Pancho y Iniestra, donde agarraron confianza para su lucha durante la noche más tarde para los títulos de pareja. Then the first of our two title matches, it was Matt Vine putting his King of the Iron Man crown up against the World Heavyweight Champion Jose Acosta. And if you want to see what happened during that match, you're going to have to tune in to Patreon, patreon.com/Premier Pro Wrestling later this week, where that match will be exclusive only to our Premier patrons. Following the, oh, I'm sorry, go ahead. Go ahead. It's all good, Justin. Getting ahead of myself here. Y la siguiente lucha vimos a Matt Vine defender su campeonato de Hombre de Acero contra el campeón del mundo Jose Acosta, y esa la podrán ver más tarde en la semana en nuestro Patreon, así es que apúntense a nuestro Patreon para ver esa lucha exclusiva. But we will say this, at the end of that match, Matt Vine got himself into the #1 contender seat for that World Heavyweight Championship, and we'll discuss that a little bit more later on. After that match, it was Zero Gold taking on Ultimo. Zero Gold pulled out the victory in that one. Y en la anterior, como decíamos, Matt Vine, no les daremos tanta noticia, pero lo que sí les vamos a decir es que se ganó una lucha en el futuro para el campeonato del mundo. Eso después lo hablaremos. Pero en la siguiente lucha miramos a Zero Gold contra Ultimo, y en esa fue triunfante Zero Gold. Zero Gold with the victory in that one. Then we had an exciting triple threat match. A dual champion in Premier Pro Wrestling, the Armageddon, and Challenge Pro champion, the American Ninja Warrior Sensei, in a non-title triple threat match. His Challenge Pro Cup was not on the line, but he had to contend with Uncle Nate, whose stock is ever rising here in Premier Pro Wrestling, and the 265-pound Slick Willie. But at the end, Sem, showing off a tremendous feat of strength and agility, rolls both men up for the victory. En la siguiente lucha miramos a Sensei contra dos luchadores que están muy buenos, que están subiendo las rancas aquí en Premier Pro Wrestling, en Uncle Nate y Slick Willie, y el poder de Sensei fue demostrado en esta lucha, donde le dio la caída a los dos al mismo tiempo y fue triunfante Sensei. And then it was time for the main event, where Ventura and his tag team partner Charlie Hustle put their World Tag Team Championships on the line against the #1 contenders in Nuestra and Pancho, and this was a tag team Iron Man match. 30-minute time limit. Most falls at the end of 30 minutes would leave as the tag team champions, and unfortunately, Ventura, you and Charlie Hustle are now former World Tag Team Champions, as in Nuestra and Pancho were able to get one fall ahead of you guys and win those World Tag Team Championships. Y en nuestra lucha estelar de la noche vimos a yo y mi amigo Charlie Hustle defendiendo los campeonatos de pareja contra, como les había dicho previo, Iniestra y Pancho, y fue una lucha de 30 minutos, otra lucha de Hombre de Acero. Ahora en esta fue de parejas, y el equipo que ganara las más caídas hubiera sido triunfante y ganar los campeonatos del mundo. Desafortunadamente, mi gente, yo y Charlie Hustle no fuimos los ganadores en esta. Perdimos 3-2 contra Iniestra y Pancho, y ahora ellos son los nuevos campeones de pareja.
But all is not lost, and in Nestor and Pancho, they may just be keeping those tag team championships warm for a week, because this coming Saturday, Ventura, you and Charlie Hustle have a contractually obligated rematch as former champions. Y sí, como dice Justin, aunque hayan sido ganadores Iniestra y Pancho, que no se les quita esa victoria. Esta siguiente semana en PPW 332 en Woodstock veremos la revancha, que nosotros estamos obligados para ahora retar a los nuevos campeones Iniestra y Pancho para los campeonatos de pareja. And also, we promised to cover it early on. Next week, in the main event, we said Matt Vine became the new #1 contender for the World Heavyweight Championship. Well, he's going to get his chance to become a 6-time world champion this Saturday when he faces El Guerrero Jose Acosta, the reigning champion, in 2 out of 3 falls. Y también esta siguiente sábado lo que veremos, como les habíamos dicho, el nuevo competidor para Jose Acosta y su campeonato del mundo. Veremos a Matt Vine en la estelar contra Jose Acosta para el campeonato del mundo en el mejor de 3 caídas. So 2 huge, exciting main events for 2 different championships coming your way this Saturday night at PPW 322 and more. Make sure you stay tuned to all of our social media for updates. That's Facebook, Twitter, Instagram, and our globally recognized YouTube channel, which is closing in on 43,000 global subscribers. And for our studio tapings, sign up at premierprowrestling.pivotshare.com. That's just $5.99 a month for unlimited streaming, and your first 2 weeks on that platform are going to be absolutely free. And Patreon, that's where you can see exclusive content you can't find anywhere else. Just log on to Patreon, search Premier Pro Wrestling, and don't forget to shop our store at prowrestlingtees.com. Así es que, como les dijimos, mi gente, este próximo sábado habrá 2 peleas de campeonato estelares. No se lo quieren perder. Vénganse acá a Woodstock a ver esas 2 grandes luchas. Y por favor, síganos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Síganos en Patreon y en PivotShare. Y también en nuestro gran canal de YouTube, donde podrán ver muchas de las luchas del pasado. Por favor, muchas gracias. Nos apoyen y nos veremos en el futuro. Muchas gracias. So on behalf of Ventura, myself, and all of us here at Premier Pro Wrestling, thank you guys again for your continued support throughout that crazy year that was 2020. Make sure you keep up with us in 2021, because we have so much more exciting, hard-hitting action coming your way in the coming year. We will see you folks out here this Saturday night for PPW 332.